Hello everyone, 9th Geography Unit 2 Lithosphere Exogenetic Processes. In the lesson order, book back exercise answers with explanation பார்க்கலாம். First exercise, choose the best answer. First question, the disintegration or decomposition of rocks is generally called as option A, weathering. Second question, the process of the leveling up of land by means of natural agents. Option C, gradation. Gradation takes place by two processes. One is aggradation and another is degradation. Aggradations mean building up of landform, that is by deposition, whereas degradations mean erosion. Third question, dash is seen in the lower course of river. Option C, delta. Option A and D, rapids, gorges are erosional features, whereas delta and alluvial fans are depositional features. Alluvial fans foot hillsல பார்க்க முடியும். ஸோ லோவர் கோர்ஸ்னு கேட்டிருக்கிறதுனால இதுக்கான பெஸ்ட் ஆன்சர் இஸ் டெல்டா. ஃபோர்த் கொஷின், கார்ஸ்ட் topography is formed due to the action of option D, groundwater. The karst topography limestone, dolomite, gypsum இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல பார்க்க முடியாது. Fifth question, which one of the following is not a depositional feature of a glacier? Option A, cricu. B, C, D, moraines, drumlines and eskers இது எல்லாமே depositional features. இது மட்டும்தான் erosional feature. ஸோ இங்கே கேட்டிருக்கிறது not a depositional. Sixth question, deposits of fine sludge blown by wind is called as option A, loess. And this feature makes a river in China to appear as yellow. Seventh question, stacks are formed by option A, wave erosion. Eighth question, dash erosion is responsible for the formation of cricu. Option B, glacial. When two cricu meets together form arete, whereas when three or more meets together form pyramid peak. Second exercise, match the following. First, distributaries. Lower course of river. River பல கிளைகளாக பிரிஞ்சு கடலில் போய் சேரும். அண்ட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டரிஸ் தான் எஸ்டரிஸ் அண்ட் டெல்டா ஃபார்மேஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது. செகண்ட், மஷ்ரூம் ராக். ஏஹோலன் ப்ராசஸ் ஏர். இங்கே வந்து விண்டு தான் ஏஜென்ட். தேர்ட், எஸ்கர், கிளேஷியல் ஆக்ஷன். ஃபோர்த், ஸ்டால்க்டைட்ஸ். Karst topography. If it is hanging from top, it is called stalactites. If it rises from the bottom, அதாவது ஃப்ளோர்லேருந்து ரைஸ் ஆச்சுன்னா it is called stalagmite. When these two joins together, it is called pillar or column. Fifth, cliff. Action of sea wave. First cliff form ஆகும். அந்த cliff by successive erosion change into cave, arch and then stack. Third exercise, consider the given statements and choose the right option given below. First question, first statement, I-shaped valley is an erosional feature of the river. This is false. This is not true. There is nothing called I-shaped valley. Second, U-shaped valley is an erosional feature of the glacier. In the statement is right. Third statement, V-shaped valley is an erosional feature of the glacier. V-shaped valley is the feature of a river, not glacier. So in the statement தப்பா இருக்கு. Only 2 is correct. பட் இங்கே இருக்க எந்த ஆப்ஷனுமே வந்து 2 மட்டும்தான் கரெக்ட்னு கொடுக்கல. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ABCD எல்லாமே தப்பாக தான் இருக்குது. இதுக்கான ரைட் ஆன்சர் ஸ்டேட்மெண்ட் 2 is correct. Second question, statement 1, running water is an important agent of gradation. Statement 2, the work of the river depends on the slope of the land on which it flows. So depends on slope, speed of the river is decided, and the speed of the river in turn decides whether erosion take place or deposition take place. So option D, statement 1 and 2 are true. Third question, statement, limestone regions have less underground water. Reason, water does not percolate through limestone. Option C, the statement and reason are wrong. லைம்ஸ்டோன் ரீஜியன்ஸ் இருக்க இடங்களில் ஈஸியாக வாட்டர் அண்டர் கிரவுண்ட் ரீச் பண்ண முடியும் பிகாஸ் லைம்ஸ்டோன் இஸ் சால்யூபிள். அண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் லைம்ஸ்டோன் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து வி கேன் மோஸ்ட்லி ஃபைண்ட் கார்ஸ்ட் டோபோகிராஃபி. ஸோ வாட்டர்ஸ் ஈஸியாக போக முடியும். தேங்க்யூ.